আমাদের এই উন্নয়নের যে ট্র্যাজেক্টরি, এটার সমস্যা কোথায় ছিল, ওইটা যদি না বুঝি তাহলে আমরা বাকিগুলো কিন্তু রিফর্মসের আলোচনা আমাদের বোঝা কষ্টকর হবে। সো হোয়াট ওয়াজ দ্য প্রবলেম? ওয়ান অফ দ্য মেজর প্রবলেম ওয়াজ দ্য গ্রোথ ফিগার ওয়াজ এ ফলস ফিগার। যে প্রবৃদ্ধির যেই তথ্য আমাদের দেওয়া হয়েছিল, সেই প্রবৃদ্ধির যে উপাত্ত দেওয়া হয়েছিল, এইটার ভিতরে মারাত্মক ধরনের সমস্যা ছিল। এবং এক পর্যায়ে যে আমরা বলেছি, আমি অন্য জায়গায় বলেছি, তথ্য উপাত্তের রাজনীতিকীকরণ করা হয়েছিল, দি পলিটিসাইজেশন অফ দি ডেটা অ্যান্ড ইনফরমেশন। এখন এটার পিছনে যে আমরা বুঝি কেমন করে, দেখুন আপনি 6-7% প্রবৃদ্ধি ইউর গেটিং ইনটু ইট, কিন্তু আপনার ইনভেস্টমেন্ট ছাড়া তো আর প্রবৃদ্ধি হতে পারে না। So your private sector investment remains at 23% of the GDP over a period of 10 years. So private investment নাই, GDP হচ্ছে। Public investment at the margins 6-8%. এটা হলো একটা সমস্যা। দ্বিতীয় সমস্যা কি হলো? এত প্রবৃদ্ধি হলো, ট্যাক্স জিডিপি রেশিও বাড়ে না, ওই 8-9%-এ আটকে গেছে। So where did the money go? Either it was not properly collected, either it was totally outside the net, or it was totally taken out of the country. কোনো না কোনো the illicit financial flow. So আপনি প্রথমে দেখলেন আপনার ট্যাক্স নাই, আপনার দেখছেন আপনার ওখানে ইনভেস্টমেন্ট নাই। What was the third problem? যেটুকু টাকা পয়সা ছিল সেটাতে আপনি দৃশ্যমান উন্নয়নের জন্য, ভিজিবল ডেভেলপমেন্ট ইন্ডিকেটরের জন্য দিলেন এবং একটা ইন্টারসেক্টরাল ইমব্যালেন্স তৈরি করলেন। What was the flip side of the intersectoral imbalance? আপনি কিছুতেই হেলথ এডুকেশনে, সোশ্যাল ডেভেলপমেন্টে, সোশ্যাল প্রোটেকশনে, হিউম্যান ডেভেলপমেন্টে a low middle income country providing as a share of GDP only 1% to your health sector. Can you imagine what scandalous it is? Only 2%, less than 2% to your education sector. এবং তাও আপনি ব্যবহার করতে পারেন না। সো দেখেন কি সমস্যা হয়ে গেল। সো ওয়ান্স ইউ ডোন্ট গেট ইউর গ্রোথ ফিগার্স রাইট, ইউ ক্রিয়েট এ সিচুয়েশন যেখানে আপনার টোটাল ডেভেলপমেন্টাল ট্রান্সফরমেশন, whether it is SDG implementation or the preparation for the LDC graduation or for that matter getting into the higher middle income issues, আমরা বলতে চাচ্ছি, কেউ কেউ বলে যে whether we will go to a middle income trap or not, we would like to say we are maybe already in the middle income trap. That is the problem over there. এখন এইটা বুঝতে হলে যেটা বুঝার ব্যাপার আছে সেটা হলো যে why did it all happen? That brings us to the villain of the piece. The villain of the piece is that all the structures of the state which are supposed to promote, protect and provide the services to the citizens of this country got corrupted. এবং এইটার একটা মেজর এক্সপিরিয়েন্স you will find in the financial sector. And why did it all happen? Because দেশের ভিতরে অদ্ভুত একটা কলিউশন, একটা অ্যান্টি রিফর্ম অ্যান্ড প্রো করাপশন অ্যালায়েন্স গড়ে উঠল। এই প্রো করাপশন অ্যান্টি রিফর্ম অ্যালায়েন্স হলো, on the one hand, you have the politicians, a certain section of the politicians. On the other hand, you have a certain section of the bureaucrats, and you also have a certain section of the politicians. The so-called narrative of development will be known in the economic history of Bangladesh as the decade of the rise of the oligarchs. Those who are these oligarchs? What is an oligarch? And oligarchs are those powerful people, handful of people, who can take over the state and influence the policies to their very narrow benefit, not for the overall benefit of the private sector. And an oligarch is never limited to one particular sector. It transpires across others. It starts from the banking sector, or it starts from the energy sector, and then it goes to the capital market,
and possibly also the illicit offshore banking and illicit financial flows all together. That is where they are together. So if we cannot break those oligarchs and their basic power base, no reforms will be happening in this country in the near future.